নমস্কার, আপনাদের সঙ্গে আমি দেবজ্যোতি। আপনারা দেখছেন এশিয়ানেট নিউজ বাংলা। শুধু এশিয়ানেট নিউজ বাংলা নয়, সবচেয়ে বড় কথা আজকে হচ্ছে আমাদের যে এশিয়ানেট নিউজ নেটওয়ার্কের এডিটর সংবাদ বলে আমরা যে অনুষ্ঠান চালু করেছি সেটাতে আমরা অংশগ্রহণ করছি। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অপর্ণা সেন। অপর্ণা সেন সম্পর্কে নিশ্চয়ই নতুন করে বলার কিছু নেই, যে ইন্ডিয়ান ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে তিনি কত বড় একজন নাম, অ্যাক্ট্রেস, তার সঙ্গে পরিচালক, তার সঙ্গে প্রডিউসার, তার সম্পর্কে নতুন করে নিশ্চয়ই বলার কিছু নেই। সে অপর্ণা সেন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন একটি বিশেষ কজ নিয়ে। আমরা তার সাথে কথা বলবো। এছাড়াও আমাদের এশিয়ানেট নিউজ নেটওয়ার্কের নিউজ লেভেলের এডিটর বিপিন বিজয়ন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। এছাড়া রয়েছেন আমাদের সঙ্গে নিউজ লেভেলের এন্টারটেনমেন্ট এডিটর রিচা বড়ুয়া অধিকারী। সো দিদি, আপনাকে স্বাগত আমাদের এই অনুষ্ঠানে। যেটা জানতে চাইবো যে চিদানন্দ দাশগুপ্ত যে এই যে একটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল এই প্রথম আপনারা করতে চলেছেন, এই অতিমারির মধ্যে কি করে সেটাকে মানে বাস্তবায়িত করার দিকে আপনারা এগোলেন? আমরা যখন প্রথম ভাবতে আরম্ভ করেছিলাম তখন তো অতিমারিটা হয়নি আসলে। তখন অনেকটা সময়ও হাতে ছিল। সে গত বছরের নভেম্বর, মানে 2020 নভেম্বর নাগাদ এটা ভাবতে আরম্ভ করা হয়েছিল যে এই একটা বছর, ইনফ্যাক্ট তারও আগে বোধহয়। তো সেই ভেবে একটা ট্রাস্ট তৈরি করা হয়েছিল, যে ট্রাস্টে ফ্যামিলি মেম্বার্সরা অনেকেই রয়েছেন। আমরা 4 জন, 2 মেয়ে 2 জামাই আমরা রয়েছি, আর তাছাড়া আরো 2-1 জন বন্ধু আমাদের রয়েছেন ট্রাস্টে, শ্রমিক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজু রহমান, এরকম। তো আমরা ঠিক করেছিলাম যে আমরা একটা অ্যাওয়ার্ড, আমার ইচ্ছে ছিল একটা অ্যাওয়ার্ড ফাংশন হবে, একটা একটা ইনঅগ্রাল লেকচার হবে, যেটা একটা ইম্পর্টেন্ট কেউ দেবেন, আর তারপরেই আমাদের একটা মানে একটা কম্পিটিশন হবে, ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ঠিক নয়, একটা কম্পিটিশন মতন হবে। সেটা হচ্ছে যে বেস্ট ডেবিউ ফিল্ম, মানে 2017 সেখান থেকে শুরু, বেস্ট ডেবিউ ফিল্ম, যেটা 5 বছর আগে, তারপরে সেই ডিরেক্টর অন্য ছবি করে থাকতে পারেন, কিন্তু তিনি তার প্রথম ছবিটা দিতেই পারেন আর কি, ইন এনি ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ। হ্যাঁ, সাবটাইটেল থাকতে হবে। তো এটা তার যে ক্যাশ প্রাইস সেটা 1 লক্ষ টাকা। টাকাটা বড় কথা নয়, সম্মানটাই আসল। তারপরে একটা বেস্ট রাইটিং অন সিনেমা, সেটা নানান রকম হতে পারে, মানে একটা অ্যান্থোলজি হতে পারে, কিন্তু সেটা একজন লোকের লেখা হতে হবে আর কি, মানে একটা গ্রুপ করছে, সেটা হবে না। সেটার একটা ক্যাশ প্রাইস, সেটা হচ্ছে 50,000 রুপিস। আর আমার মার নামে একটা প্রাইজ রয়েছে, সেটা হচ্ছে বেস্ট মোস্ট ইনোভেটিভ কস্টিউম ডিজাইন। আমার মা আসলে আমোদিনী ছবিতে এটা কস্টিউম ডিজাইন করে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন। তো সেই জন্য আমরা মার নামে এটা রেখেছি, সুপ্রিয়া দাশগুপ্ত মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড, সেটাও 50,000 রুপিস। এই, আর তাছাড়া ভাবা হচ্ছে যেটা, এখন দেখুন থার্ড ওয়েভটা যদি না আসে তাহলে করা যায়, কিন্তু পুজোর পরে ঠিক কি অবস্থা হবে আমরা জানি না। এখন পর্যন্ত ঠিক আছে যে নন্দনের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে, আইসিসিআর এর জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে, ইত্যাদি, একটা এক্সিবিশন, কয়েকটা কি বলবো, একটা সেমিনার্স, এরকম ধরনের জিনিসপত্র, এবং বাবার কিছু ছবি দেখানো। Bipin, would you like to ask your question to Rinadi? Yeah, ma'am. So, just want to understand the primary objective behind organizing this uh, film festival of sorts and the kind of response that you have got so far for it. Which we want to do every year. Okay. Which we want to do every year. Every year there'll be every year there won't be publications. This time there will also be whole lot of my father's books which will be reprinted. Some unpublished writings will be published, and so on and so forth. But that Shomik Banerjee is taking care of. He's, I think there will be 2 volumes in English and 2 volumes in Bengali. I'm not sure exactly. Shomik Da knows. But the purpose is to just honor my father's memory. He's, I think he was such a pioneer, Right. A film scholar, a film historian, somebody who first, started the Calcutta Film Society movement along with Satyajit Ray and a few other like-minded people. And, the first time, I think,
he sort of made people aware that cinema should be studied as a text. It's not just something to, you go to the hall and see it and you forget it. That's not what cinema is. Cinema is a serious subject of study. I think he was a pioneer in that, really. Hi, this is Konkona Sen Sharma. My grandfather was Chidananda Dasgupta, a very well-known film critic, film scholar and filmmaker. The Chidananda Dasgupta Memorial Trust was formed by family and close friends to honor his contribution to cinema as a director and critic. The trust will celebrate his centenary by introducing competitive awards in 3 sections: Debut Direction from 2017 onwards, Best Writing on Cinema, and Innovative Costume Design Award in honor of my grandmother, Shrupriya Dasgupta, in the form of cash awards. The final jury consists of Adur Gopalakrishnan, Shabana Azmi, and Gautam Ghosh. It's a great initiative to inspire and support filmmakers, and we are looking forward to your submissions in all Indian languages. Please visit www.cdg100.com. That's www.cdg100.com and download your submission form. Thank you. সো রিনাদি, যেটা জানতে চাইবো যে চিদানন্দ দাশগুপ্ত যিনি, তার মতো একজন চলচ্চিত্র সমালোচক আমরা বরাবর দেখে এসেছি। ইভেন আমাদের কেস স্টাডি পড়ানো হয়েছে আমাদের মাস কমিউনিকেশন ইউনিভার্সিটিতে চিদানন্দ দাশগুপ্তর বিভিন্ন কাজ নিয়ে। কিন্তু এখনকার দিনে মানে আদৌ কি চলচ্চিত্র সমালোচক বলে এরকম কোনো কিছু কি আদৌ এক্সিস্ট করে বলে আপনার মনে হয়? খুব কম, খুব কম। 1-2 জন আছেন, যেমন রাজীব মাসান, আমার ভাল লাগে উনি মোটামুটি। কিন্তু একটা যে সিরিয়াস, ধরুন বাবা যখন রিভিউ করতেন ফর ইনস্টেন্স, তখন সেটার একটা সামাজিক একটা প্রেক্ষাপট, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, এইগুলো সমস্ত মানে ছবিটাকে বিচার করা হতো সেইগুলোর প্রেক্ষিতে। কি কি হচ্ছে, কি বলতে চেয়েছেন। কোনোদিন নিজেকে জাহির করে পরিচালককে একেবারে দাবিয়ে দিয়ে এই ব্যাপারটা কখনো করেননি। এটা আজকালকার ক্রিটিকরা অনেকেই করে, যে তারা কত বই পড়েছে, নাম করা মানে ইন্টেলেকচুয়াল কত, সেইটা যেন বোঝাবার চেষ্টা করে। আর খুব সবসময় ঠেস দিয়ে লেখেন অনেকেই, সবাই না, অনেকেই ঠেস দিয়ে লেখেন এবং মানে পরিচালককে অনেক সময় একটু হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। আমার প্রথমত এই স্টার দেওয়ার ব্যাপারটা একেবারে পছন্দ নয়। যাই হোক, সেসব শুরু হয়েছে। আগে আমরা যেটা দেখেছি যে যখন একটা চলচ্চিত্র সমালোচনা হতো, একটা স্টোরি লেআউটকে ঘিরে তার সাথে যে বিভিন্ন ছবিটা যেভাবে এগোচ্ছে, তার যে একটা সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে শুরু করে তার সিনেমাটোগ্রাফি, তার বিভিন্ন ধরনের যে কালার কম্বিনেশন, সেখান থেকে মানে হোয়াট আর দ্য থিংস অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কিং, সো মানে সেইভাবে জিনিসগুলোকে অ্যাসিমিলেট করে সেইভাবে তার বিশ্লেষণটা হতো। কিন্তু এখনকার দিনে তো সেটা দেখা যায় না, বেশিরভাগ মানে বেশিরভাগটাই যেন রেটিং দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ, কি অমুক অমুক ওইরা চরিত্রানুগ, চিত্রগ্রহণ মনোগ্রাহী, এরকম ধরনের করে সেরে দেন একটুখানি, মানে ছোট করে, মানে চিত্র ইয়ে সঙ্গীত খুব রুচি সম্পন্ন বা এরকম, মানে এটাকে ডিটেলে কিছু একটা ছবিকে ডিটেলে রিসার্চ করে সেটা সম্বন্ধে ভেবে লিখেছেন, একবার দেখে শুধু না, হয়তো 2-3 বার দেখেছেন, এরকম মনে হয়। Ma'am, just want to ask you, what are your favorite movies from your dad, like from his movies that he did? He didn't make that many movies, but he made 2 feature films, both of which were interesting. Bilet Pherot was, I think, there was 3 stories, all of whom were about people who had come back from abroad, foreign returned. It's called in, I think the English title is Foreign Return, Bilet Pherot. They've all come back from Bilet. And then, how they adjust or they can't adjust, and all the trials and tribulations they go through, but in a very funny way. My father has a very bizarre, always had a very bizarre sense of humor. He liked that. And Amodini also has that to some extent, I mean, Amodini, his other feature film, the latest one,
where this man had, he was a servant in their house, but he was a Brahmin. And this girl, Amodini, was married off to him. And she gets very upset because I think she was becoming, the auspicious time was going by and the bridegroom had not come, so she had to marry somebody or the other. And so they got this man. And how she just doesn't consummate the marriage. She kicks him out and so on. How dare you come into my room, etc. And he goes off very humiliated, but he makes good. And then he marries again. Now he's come back, and she has now by this time realized that, that she had done wrong and she should have been more. And so, but the last shot is very interesting because they're lying down. There's a pair of there's a pair of male feet in the middle. And then on this side, there's a pair of female feet and another pair of female feet. And they're all dancing their feet like this, moving their feet. And then suddenly it changes over. The one female feet in the middle, one pair of female feet in the middle, another pair of male feet on the side, another pair of male feet on the side. As if, how would it be if it had been the other way around, that woman had married two men? So, but this is just a kind of, little twist to the ending. So, ma'am, if you want a millennium, sorry to cut it. Yeah. I'm sorry. No, I was saying he made a lot of documentaries. He made one on Birju Maharaj called Birju. Then he made Dance of Shiva, which was about Ananda Kentish Kumaraswamy, who was a very, wonderful curator of craft, actually. So if you want millennials or the young generation to watch movies of your father, what will you suggest? Or movies from like his generation, what movies you will suggest them? I would not suggest anything that you see my father's movies or anything like that. But what I want to actually, not only I, all of us in the trust, all of us want to stress is that these people at this time these were pioneers, of the cinema movement. And more than 100 years have gone by since then. Then, are people aware of cinema as text at all? Or are people aware of serious cinema? Or is it now coming after the OTT platform started, because of the global exposure, all kinds of interesting stories being made. But are we also falling into another set of formulae? Or are we really being original? Hi friends. In order to celebrate the centenary of Chidananda Dasgupta, one of the foremost film scholars of this country and a filmmaker in his own right, his family and friends have instituted the Chidananda Dasgupta Memorial Trust. To begin with, this trust is going to give out 3 awards: Best Debut Direction 2017 onwards, Best Writing on Cinema, and the Most Innovative Costume Design. Now, the jury which is going to decide the awardees for these awards, the jury consists of stalwarts like Adur Gopalakrishnan, Shabana Azmi, and Gautam Ghosh. I think this is a fantastic initiative for filmmakers, and I invite young, budding, talented filmmakers to come forward and submit their entries. Yeah, that's something we were about to ask you about with regards to OTT platforms. The advent of OTT platforms amid this pandemic has somewhere down the line changed the way people look at movies or showbiz. So I mean, I would want to understand your view on this OTT revolution. See, now there is nothing that can compare to the magic of being in a dark theater and watching with a whole lot of people, all of them crying, laughing, gasping at the same time. And there's no disturbance, there's no doorbell, okay, I'll stop and I'll go and have a cup of tea. Nothing like that. So there's that magic. That is, you're in one closed room and you're all participating in something that could be a magical experience. But with OTT, you have a lot of choices, which is very nice. But
and you don't have to go out of your house during the pandemic and so on and so forth. If you're old and, if you're bound to a wheelchair or you're just not you're a sick person, then I think the OTT is good because it's certainly better than television serials. Though even OTT platforms carry series, but some series are very good. But I don't know, you can't tell with the advent of science, like for instance, after the digital, the digital form came in, before that, when we were using celluloid, I used to say the colors and everything is soft and almost mellifluous, but digital gives it a certain brittle quality, certain hardness. But, and of course they're improving on it constantly and, they're changing. I mean, the scientists, I mean, who handle these things, they're constantly changing it, seeing which way it can be done. But the thing is that you can't really resist change that science brings about. Right. I mean, I remember typing 36 Turing Lane with 2 fingers on a Brother typewriter. Now I don't write at all. I only use a laptop. Right. So one adapts, but still I like this, I used to love the editing room with the smell of celluloid and holding the celluloid in your hand like this to see. That was so lovely. But, that's all. New talents are coming on OTT. You can see many from different regions, from different, industry. People are coming and, we are watching them. So yeah, that's very good, because you're seeing from different regions. There's so many films from the South that you normally wouldn't be able to see. Exactly. And some are very good. I saw a film called Super Deluxe and I was just completely bowled over. But what I'm saying is, Vijay Sethupathi and all. If you're rich enough, then you can have a home theater and then watch. And you can have a very cinema hall-like experience. But nothing beats a there's a movie theater. তো রিনাদি, একটা ভালো ছবি করার জন্য একজন ভালো চলচ্চিত্র সমালোচক পাওয়াটা বা থাকাটা কতটা জরুরি? অসম্ভব জরুরি, কারণ সে তো কনস্ট্যান্টলি তোমাকে বলবে না যে তুমি এই জিনিসটা, যেমন কিরকম ধরনের হয়, একটা গল্প থেকে কেউ ছবি করছে, কেমন এখনকার সমালোচকরা অনেকেই বলবে এই গল্পের এই জায়গাটা বাদ দিয়েছে, ওই জায়গাটা ইয়ে করেছে। কিন্তু সিনেমা আর সাহিত্য দুটো আলাদা জিনিস। সেটা কিন্তু ভালো চিত্র সমালোচক সে কিন্তু বুঝবে যে কেন এটা করতে হয়েছে, কেন ওটা করতে, বা কেন এটা করা উচিত হয়নি, কেন ওটা করে ভালো হয়েছে, এটা করে খারাপ হয়েছে। এই ব্যাপারটা যে ধরিয়ে দেওয়া, এই যে ছবিটার পিছনে যে ভাবনাগুলো আছে সেটা সামনে নিয়ে আসা, এইটাই তো ভালো চিত্র সমালোচকের কাজ। It has been such an honor and a privilege to be on the jury of the Chidananda Dasgupta Memorial Award. I've had the pleasure of knowing him personally and was always utterly charmed by his quiet, gentle manner, his sense of humor and that little twinkle in the eye that he was famous for. It used to amaze me that he wore his scholarship so lightly, in spite of the fact that he was a true film scholar who read film as a text in its social and historical context and brought film reviewership to a global scale. I'd like to thank Aparna Sen for making a small little part of his centenary celebrations. Thank you so much. How did Chidananda Dasgupta become Chidananda Dasgupta? Okay. So if you tell us about this thing, that how Chidananda Das has become the Chidananda Dasgupta. Well, my father came from very humble origins. My grandfather, but they were all very interesting people. My grandfather, my paternal grandfather, was completely fearless, morally upright, and had a very steady, strong backbone, so to speak.
and he was a Brahmo preacher. So my father, I was born in Cherrapunji, and my grandfather, I think he was, involved with the Shillong Brahmo Samaj and all that. But later on, they went through many dire poverty at one time, and so on and so forth. After which, at a certain stage, my grandfather became the main preacher, the Acharya at the Brahmo Samaj. Okay, so my father was there studying in college, and he was, I'll give you an example. I mean, he was studying in college, and he, I think, was at that time, my father and my uncle, both of them, were, sort of, they were fighting for freedom fighters, so to speak. Many people at that time were, they wanted freedom from the British. My father managed to get away. My uncle, of course, got arrested. But my father was about to be rusticated from the college. The college, I think, authorities, the principal came to my grandfather's house and said that Chidananda is a very good student, so we don't want to rusticate him, but he'll have to sign a bond that he will not say anything against the British. And my grandfather said, if he signs that bond, I will be the first one to throw him out of the house. So that is the kind of, upbringing that he had, very morally upright. My grandfather used to, I still remember images of my grandfather when he used to work on the charka. My father, as a boy of 8 or 10, was given bundles of thread, that my grandfather had woven, and he had to take it to they used to call it the heart, the marketplace. And at that age, he had to sell it, then he had to write down the accounts, and then go to school, come back, then submit the accounts, etc. And while in school, there was a British inspector of schools who had come. So the way he was speaking and the way the other people spoke English was very different. So my father, I don't know how he managed to get up that kind of courage. He put his hand up and he said, I want to know something. Why is your English so different? I mean, this is the correct English, I suppose, but how do I learn to speak it? So the Britisher was very pleased, and he took out the dictionary and taught my father, where the accents should go and how to read the dictionary so that you pronounce the words properly. And my father used to, in fact, sit with me. Often we would read poems that, they're part of the homework or something. And he used to talk to me about that. And in fact, my English, I think, has really been, I've been taught to speak English by my father. So whether it is good or bad is up to you to judge. But he's the one who taught me. And he was, from those humble origins, Satyajit Ray had once come to Hazaribagh, and they were then boys, maybe 11, 12 years old. I don't know. I don't remember exactly. I mean, I don't remember. I don't remember what my father told me. So they had become friends, but when my father came to Calcutta to study at the Calcutta University, then they became friends, and they both, after that, they started working. My Satyajit Ray was a DJ Keema as an illustrator, an artist, and my father was there as a copywriter or somebody who spoke to the clients and so on. চিদানন্দ দাশগুপ্ত মেমোরিয়াল যে অ্যাওয়ার্ডটা আপনারা করছেন, তো এটা কি ভার্চুয়ালি হচ্ছে না ফিজিক্যালি এটা হবে? সেটা আমরা এখনো বুঝতে পারছি না, এই পুজোর পরে বুঝতে পারবো। আচ্ছা, তো এমনি কিরকম এখন পর্যন্ত আপনারা রেসপন্স পেয়েছেন? এখনো আসছে আস্তে আস্তে, একটু ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে আসছে, যদিও আমরা বলেছি যে এটা সর্বভারতীয় স্তরে আমরা করতে চাইছি, কিন্তু এটা একটু মানে ক্যাচ অন করতে সময় লাগছে লোকে, বোধহয় ভাবছি যে শুধু বাঙালি। যাই হোক, বিভিন্ন জায়গায় আপনারাও বলবেন যে সব জায়গা থেকে আর কি, কোনো ব্যাপার নয় এটা। এটা ইংলিশে বললেও একটু আমাদের তাহলে you see, the thing is that it's in the films that will come in could be, or the writings could be in Bengali or English,
The films could be, or it could be other languages, in another language also, say Odia, but with the translation. And the films can be in any language of India with English subtitles. আচ্ছা, রিনাদি, আরেকটা যেটা জানতে চাইবো, যেটা বরাবর একটা জিজ্ঞাসা থাকে, যে কোনো ইন্টারভিউতে আপনাকে প্রশ্ন করা হয়, যে আপনি বরাবর বলেছেন যে সৃষ্টিশীলতা বিষয়টা হচ্ছে একটা মানে আবেগের মতো বা একটা দানার মতো, মানে সেটা দুমদাম করে চলে আসে না, সেটা ধীরে ধীরে আসে, এবং যখন আমি সেটা তাড়না অনুভব করি তখন আমি কিছু করার জন্য ঝাঁপাই। তো আমরা আবার তা নয়, ঠিক তা নয়। আমি যেটা বলেছিলাম, আমাকে একটা কোনো জিনিস ধরুন আমার দেখে আমার খুব স্ট্রাইক করেছে, সেটা আমি তক্ষুনি তাই নিয়ে ছবি বানাতে পারি না, এক্সেপ্ট একবারই হয়েছিল, সেটা গৌরী লঙ্কেশ মারা যাওয়ার পর আমার এমন একটা মানসিক একটা মানে সাংঘাতিক তোলপাড় হচ্ছিল যে পরদিন সকালেই আমি ঘরে বাইরে আজ লিখতে আরম্ভ করি, যেটা গৌরী লঙ্কেশকে আমি করেছিলাম, ডেডিকেট করেছিলাম। কিন্তু সাধারণত যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমার মনের মধ্যে দানা বাঁধতে থাকে, আমি অন্য কাজ করছি কিন্তু মাঝে মাঝে ঘুরে ফিরে ওটার কথা মনে হয়। অনেক সময় 10-15 বছর আগে একটা আইডিয়া এসেছিল, সেটা হঠাৎ একদিন দেখলাম যে সেটার ভীষণভাবে খুলে যাচ্ছে মনটা, নানান রকম মানে চিত্রকল্প, ইমেজেস আসতে আরম্ভ করছে, তখন মনে হয় যে এটা নিয়ে ছবি করা যায়। Rinadi, wish you all the best. Obviously, we do think basically that Chidananda Dasgupta Memorial Award, obviously at last that has come to light. Obviously, it's a great thing. And it is a very prestigious award, very prestigious. Yes, prestigious award, and obviously it will help a lot in. And you know the jury, the final jury, is composed of Adur Gopal Krishnan, Shabana Azmi, and Gautam Ghosh. So you have a wonderful jury. Yes. I mean, I don't know if every year we can get a jury like this, but at least on the first year. Yes, absolutely. We are wishing absolute success of this festival and award. Obviously, it's a great thing, and we obviously Asianet News, entire Asianet News Network is very much honored that you have given your precious time for us. Obviously, No, of course not. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for your interest. Thank you. Bye-bye. So, bye. 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 I invite all young filmmakers to submit your debut films. Submissions are open in our website as mentioned. Thank you. আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।